Good morning, everyone. It's a beautiful day today, right? No rain. It was a rain the other day. And today is a very historical day. The Captain Michel Tavares, please come over here. A good leader will tell you that they are only as good as the team they surround themselves with. And I'm very blessed to have the team that I do. These folks came here to help you guys understand today how to best protect yourself out in the world. But this isn't the only team that I have. You guys are my other team. Because at the end of the day, our police department cannot do their job without our community. And that's you guys. I wish I could say that Las Vegas was crime-free, but it's not. And if it was, we'd all be out of a job. However, it's not, when it comes to crime, over the last 5 years, Las Vegas has seen a reduction in crime consistently. That cannot be said around the nation. It doesn't mean it doesn't happen, but we are doing very well here as a community, as a city, when it comes to our crime levels. And I will tell you, a big testament to that is the partnerships that we have with our community. You guys being our eyes, our ears, and understanding that we cannot do our job without your help. We thank you for that. I just wanted to come here today. Thank you for allowing my team to come in here and help you learn how to better protect yourself so that we can remain the good partners that we already are. Thank you guys for having us today. 살바토레를 소개합니다. 오늘의 영상 살바토레 마스코의 경험입니다. 감사합니다. All right, just by show of hands, so this way I know how much I can speak. Who here speaks English totally? 3 people. All right, so you will be translating. Sure. And then there is a volunteer if you need a victim. I don't need any victims. Okay, sure. I don't want any victims in the room. We're not having. Tell everybody, no more victims. No more victims. No more victims. All right, so I'm dressed a little different than everybody else because I'm the training coordinator for Spring Valley Area Command. I'm in charge of everybody's training at the station. All right, do we need to translate that? Okay, so All right, so I'm the training coordinator. So if I go too fast, hon, just let me, give me a heads up, and then I'll slow down or whatever. And then, all right, if anybody doesn't understand everything, again, I'll slow down. All right, so a couple of things. One of the things I want you guys to understand today is that everybody calls police first responders. 그 폴리스가 처음으로 가장 가야 되는 사람이죠. 범죄 현장이나 어느. But in reality, you are your first responder. 근데 사실 현실적으로는 우리가 바로 당하는 첫 번째 사람입니다. 만약에 범죄가 일어났을 때. If something happens to you, you're going to be the first one to know about it. 무슨 일이 일어났으면 우리 자신이 제일 먼저 알 것입니다. I'm second at best. 자기 최선으로는 본인들이 두 번째라고 하네요. Because I show up after everything has already happened. So today, 벌써 모든 일이 다 벌어지고 나서 출동하게 되니까요. 대부분 그 영화 봐도 그렇죠. So our main topic today is going to be on situational awareness. I'm going to go through a PowerPoint. 오늘 메인 토픽을 지금부터 말씀드릴 텐데 파워포인트를 통해서 설명을 좀 드리도록 하겠습니다. And it'll have topics, but the main thing I want you to take away is being situationally aware of what's going on around you. 항상 주변에 무슨 일이 일어난지를 cautious, always 주의하시기 바랍니다. Is it a clicker? All right. So, is this the clicker? Let's figure out the clicker first. There we go. All right. Let's talk about a few things right now. 자, 몇 가지를 얘기해 볼 텐데요. So, why does crime? We're going to talk about these topics. Why does crime happen? 왜 범죄가 일어납니까? We're going to talk about situational awareness. 우리가 현실을 자각해야 합니다. Safety while you're at work and or out. Just safety. 뭐 일터에서의 안전이나 아니면 바깥에서의 안전. The what ifs are going to be at the end of the class when you ask questions. 만약에 이 클래스가 끝난 다음에 어떻게 이렇게 하면 어떻게 할 것인가에 대한 대답을 준비해 두시기 바랍니다.
And then, since we also want you to be safe at home, we're going to talk a little bit about home safety and burglary prevention. 자, 그 집에 도둑이 들었을 때나 뭐 이럴 때의 예비 방안도 생각해 봅니다. All right, why does crime happen? All right, crime happens because because bad guys have desire, ability, and opportunity. 왜 범죄가 일어나는지는 그 나쁜 사람들이 그 욕망과 어빌러리 자기네들이 할 수 있죠. 아, 범죄를 저질러서 어떻게 할 수 있다는 생각, 그리고 기회를 포착할 때, 그럴 때 바로 범죄가 일어납니다. And in the middle, it's crime. 거기에 바로 범죄가 일어나는 거죠. We're going to be more animated because you're being more I'm just exactly you're being good animated. I need to be more animated. Okay. Let me ask you a question. 혹시 지금 시간이 많이 걸릴 것 같은데 통역이 필요할까요? 통역 없이 좀 그냥 간단히 하겠습니다. 제가. 있는 게 나을까요? 굉장히 빨리 합니다. 저. 오케이. 빨리. 코리아는 잘했습니다. All right, we're working good. Try to save time. Okay, we're working good. All right, so we're going to remove what we want to do because the criminal's desire and his ability is always going to be there. What we have control over is their opportunity. 항상 디자이어하고 그 욕망과 그 자기네들이 할 수 있다는 그 나쁜 사람들이 그런 걸 갖고 있는데요. 우리가 그 기회를 제공하면 안 되는 겁니다. So, situational awareness 상황별 자각이 필요하죠. just means to be aware of what's going on around you, paying attention to things that happen around you, people that are around you, people that are coming in and out of your store, your business, coming near your car, all of those things. To be situationally aware. I'm sorry. Dude. 항상 상황별로 어떤 상황이 있든지 주변을 좀 둘러보시고 always 위험이 있다는 걸 자각하시고 우리 운전할 때도 그렇죠. 다른 차들 방어 운전하는 것처럼 항상 주위를 둘러보십시오. In police work, we call it keeping our head on a swivel. 경찰관들이 그 고개를 거의 360도 회전하듯이 그렇게 돌린다 뭐 이런 표현을 한대요. All right. So this way, I'm always looking around, paying attention to what's happening. My eyes are up. I'm seeing what's going on. And not doing this. 우리가 오감 있죠. 여자들은 육감이 있고 그걸로 다 살펴보셔야 됩니다. 아셨어요? Because too many times we have our head buried in the phone. 자, 우리가 전화기 보더라고요. 아무것도 못 봐요. When I'm by myself and I'm safe, I could go to the phone. I don't need to be on the phone all the time, texting, looking, going to social media. 뭐 항상 전화기 보면서 뭐 소셜 미디어를 본다든가 이런 거 절대 하지 마십시오. All right. So, when my vehicle safety. So, again, when I'm leaving my house, what do I have to get into? 집을 떠날 때 뭐를 하게 됩니까? My car. 차로 가게 되죠. So, before I go anywhere, I 어디 가기 전에 want to plan my route. 자, 거기 그 루트를 설정합니다. 어디로 갈 건지. I want to go places to where it's well lit, so this way I'm not driving in a bad neighborhood. 자, 이상한 그 지역이 있죠. 이웃들 그 위험한 곳에 가지 않습니다. I want to avoid patterns. All right, if you have, go ahead. I'm sorry. 네. 항상 패턴이라는 게 있어요. 그 범죄자들이 보려면 이렇게 주시하고 이 사람이 어떤 패턴으로 가는지 알기 때문에 항상 좀 바꿔야 됩니다. 패턴이 항상 똑같은 식으로 하는 걸 바꿔야 돼요. Especially if you have a business. 비즈니스가 있으실 땐 더욱 그래요. So that somebody doesn't follow you to and from the business on the same route and the same pattern. 일자리에서 집으로 갈 때 똑같은 경로를 통해서 우리가 집을 가는데 그걸 나쁜 사람들이 지켜보고 있습니다. And as best you can, when you do park, whenever you're out, park near light or as close to the entrance as you can. 주차할 때요 밝은 곳에 그리고 엔트런스 입구에 가까운 곳에 될 수 있으면 주차하십시오. And have your keys in your hand. 자, 열쇠를 always 항상 손에. Ready to go. 자, All right. 바로 떠날 수 있도록 All 준비해 right. 주세요. And I don't know if she's telling you so this way you could fight with the keys, but because she's. 열쇠를 이렇게 쥐고 계세요. 핸드폰 대신에. But always have your keys ready to unlock the car, so this way you're not when you walk out the door, have the keys ready, so this way once you get to the door. 이 문 나가실 때 이미 키를 열쇠에 주시고
차문 열고 바로 타실 생각을 Because I 하시는 don't 거예요. want to be going through my pockets or my 뭐 purse. 가방을 본다든가 주머니를 뒤지고 이런 행동이 나쁜 사람들 눈에 띕니다. Right? So safety at work. Know who works in the building. You know the people that are in the building. So this way you know what to who is supposed to be there. 여러분이 일하시는 일자리에 뭐 수상한 사람이 있는지를 알려면 어떻게 해야 되겠어요? 누가 일하는지를 먼저 알아야죠. 그 일터에. 그걸 알아두십시오. And again, know what other companies are in the building. 다른 뭐 회사가 그 빌딩에 올 일이 있는지 뭐 이런 팔러시 같은 것도 다 알아두시면 좋습니다. 규칙들. If there are homeless that gather around the businesses and or somewhere close, avoid the homeless, of course, and then alert the police that the homeless are there. 사업장에 홈리스 사람들이 있으면 안 되겠죠. 만약에 있다면 경찰관에게 알리십시오. All right, and then and this doesn't just go for coworkers. This goes for anywhere you're going to go. Let people know where you're going, what time you're supposed to be there, and around what time you're supposed to be back. 항상 같이 일하는 사람한테 어디 나가시기 전에 어디를 갈 것이며 언제까지 내가 돌아오겠다 이 얘기를 반드시 하시라고 합니다. And if you have a bad feeling, trust your instincts. 자, 만약에 이상한 기분이 들면 그 육감, 그 본능을 믿으십시오. And this goes with anything. If you getting on an elevator, going upstairs, going anywhere where somebody makes you feel uncomfortable, all right, go the other way. 엘리베이터를 타시거나 뭐 어디를 가실 때 조금 이상한 사람이 있거나 이상한 기분이 드시면 피하세요. I have a saying: if I see crazy walking down the street towards me, I cross the street. 누군가 이제 미친 사람 같은 사람, 술 취한 사람이나 이렇게 걸어 가까이 올 때 그냥 다른 쪽으로 가버리세요. All right, also, in any situation, there's three things I can do, and we'll talk about them as time goes. But the three things that I can do if something bad is going to happen to me, all right, is one, run. 어떤 상황이든지 세 가지를 기억하세요. 먼저 무슨 나쁜 상황이 발생했다. 그럼 뛰세요. 그게 첫 번째입니다. All right, if I was giving a full self-defense class where I was teaching everybody how to defend themselves with hands, just like you do a kick out. Right. 100% 어떤 트레이닝을 자기가 줄 시간이 있다면 그런 걸 다 가르쳐 드릴 텐데. The first lesson would be this. 첫 번째 레슨은 바로 이겁니다. 와우. That's fast. Bye. Wow, it was so fast. 정말 빠르시네요. 달리기 연습 좀 하세요. 네. That's the most important thing. Leaving safely, no matter what. The next thing, when coming, if I can't get away, I want to hide. I want to put something between me and that person. Be it a door, be it I go into a room, be it whatever it is. I want to hide. 자, 뭔가 뛰지 못할 상황이면 뭔가 문을 나와 그 사람 사이에 두든지 아니면 어느 쪽으로 숨으세요. 영화 좀 많이 보세요. 크리미널 영화. 저는 정말 많이 봤습니다. And the last thing that I want to do, if I have to, only when I have to, is fight. 마지막으로 정말 이거는 피해야 되겠지만 정말 갈 곳이 없다 그러면 싸우세요. And I know everybody, especially my veterans, probably want to go and throw some kicks and do elbows, right? Wow. Because that looks really cool, but I don't want to have to do that. 되게 멋있게 보이지만 그런 상황까지 안 가길 I 바래요. want you to be able to leave. 도망가시는 게 제일 삭제이지만. Did that look really cool? I want to know. Yeah. Show of hands. Was that cool? Yeah, it's All right. cool. All right. Now, if you choose, these are the things. If you are confronted, and especially right now, because most of the time, all I want you to do is leave. I want. Do you care? Do you care about this purse? 저 가방 신경 쓰고 계세요 지금? 폰 보느라고 신경 못 쓰셨죠? 벌써 훔쳐갔습니다. The purse, you could get a new one. Give it to me, and let the guy go. 가방 다른 거 사면 되니까요. 남편 사주실 거죠? 네. 놔두세요. 가져가요. If they want things, just give it to them, because we could get back. 우리가 나중에 다시 살 수 있거나 뭐 뭐든지 간에 그냥 줘버리세요 그냥. So we give up our property. We could give up our property. Remember, 네. be a good witness. 자, 근데 기억할 수 있는 건 모든 거를 기억하십시오. 위트니스처럼. 네, 증인. Start from the head down.
All right. What's the person's race? Do they have short hair, long hair? 자, 머리 스타일 기억하시고요. 머리 꼭대기부터 What are they wearing? 뭘 입었느냐. All right. All the way down from head to toe. 자, 머리 끝부터 발끝까지 다 보세요. 주의 깊게. And then what did they sound like? 그리고 어떤 소리를 냈는지 굉장히 중요합니다. 나중에 And what did they say? 그리고 무슨 말을 했는지. Those are the things you need to know. 영어라도 그걸 어떻게 기억하려고 노력하세요. And that's being a good witness. So this way it makes it so I could go catch them. 나중에 우리 경찰관들이 잡을 수 있도록 모든 걸 기억하세요. If you are a victim, get somewhere where there's a lot of people and well lit. 그 희생자가 되셨을 때 될 수 있으면 더 많은 사람들이 알도록 그리고 많은 사람들이 모이는 곳으로 가시기 바랍니다. And call police as soon as possible. 그리고 경찰관 바로 부르세요. An issue we were having a few years ago 저희가 몇 년 전부터 가지고 있는 문제점 중에 하나는 was there was a big distrust of people a lot of times don't want to call the police. 이상하게 그 사람들이 경찰관을 믿지 않고 전화하지 않는다는 겁니다. With the Asian community, we were having a problem to where they were becoming victims of crime at their businesses, and the bad guys would wait in the parking lot to see if the police showed up. If the police didn't show up at your business, they knew you didn't call, and then they would follow you home. 와우. 그 나쁜 사람들이요. 그 파킹장에서 기다리고 있다가 뭐 무슨 일이 있거나 이랬을 때 경찰관을 아시안 비즈니스에서 스페셜리 특별히 이런 일이 일어났는데 경찰을 무서워하거나 뭐 싫어해서 믿지 않아서 전화를 하지 않아요. 그래서 나쁜 사람들이 경찰관이 오지 않는 거를 아니까 경찰관들을 피하는 걸 아니까 파킹장에서 기다리고 있다가 집에까지 쫓아간답니다. And the Asian community was being re-victimized again. 그래서 자꾸 희생자가 made a victim twice because they knew if you weren't going to call there, 전화 안 할 거기 때문에 자꾸 그 사람을 타겟으로 삼는 거예요. 그래서 집에까지 갑니다. So there was a lot of crime at businesses and at home invasions that we didn't even know about until way after. 아주 후까지 사업장이나 집에서 크라임이 일어났는데 알지 못하니까 아주 나중에 알게 된대요. 그러면 못 잡죠. I believe, and also for everybody in this room, that problem will never exist again because I'm here and we're talking about it. 네, 그런 일이 발생하면 이제 오늘 자기와 같이 이렇게 얘기할 일도 없겠죠. Now, the things that we want you to say, and I don't know if there are W's there, but the 5 W's: where, when, what, who, and if they had weapons. 우리 예전에 그 5가지 W를 배웠죠. 어디, where, when, 언제, what, 무엇을, who, 누가, 웨펀이 거기 하나 들어갑니다. 무기. 그걸 하나 더 기억해 주세요. And here, this would be a sheet that we would show you, so this way we have a general idea of what weapon, what the person looked like, and what his clothing was, and what weapons he used. 자, and what happened. 잘 안 보이시겠지만 이런 거에 이제 쓰시게 되는데요. 그 범죄자의 어떤 모습, 그다음에 옷은 어떤 걸 입었는지, 무기는 어떤 걸 가졌는지, 그리고 무슨 상황이 벌어졌는지를 다 이렇게 기입하게 돼 있으니까 다 그런 거 기억하세요. Next. All right. Now, so at home, most common crime that happens to people, that most people are victims of, is a burglary, a home burglary, where somebody comes into your home while you're not there and takes property. 항상 우리의 집이 가장 그 희생자가 많이 발생하고 또 도둑들이며 뭐 우리가 집 밖에 있을 때나 안에 있을 때 가장 범죄율이 높은 것이 바로 집입니다. And no home security is perfect. 자, 홈 시큐리티의 안전을 위해서 설치한 것들이 그렇게 퍼펙트 완전하지 않아요. The more you have, the better. 더 많이 이렇게 방치해 놓으면 좋겠지만 because it makes it to where it takes time. If criminals don't want to take time, they want to do everything fast. 범죄자들은 빨리 범죄를 저지르고 도망가길 원하기 때문에 많은 어떤 얼람이나 이런 시스템을 설치해 놓으면 그게 시간을 많이 끌기 때문에 피해요, 그 사람들이. And leave because they want to get in and they want to get out. 그 사람들은 빨리 들어갔다가 빨리 나오길 바래요. So you want to have layers of security because
the more things that person sees, the bad guy sees, a camera, 나쁜 사람들이 먼저 보는 건 카메라입니다. 집 밖이나 안에. bars or window screens. 그리고 윈도우 스크린이 내려져 있는 그런 곳인지 아닌지 뭐 하여튼 모든 세이프티 안전을. A sign that says you have an alarm. 자, 알람 시스템이 돼 있다라고 딱 써 있는 게 중요합니다. Beware of dog. 자, 개가 있는지 또. All these things, when a bad guy sees that, the more he sees, the less he's going to want to go after that house because he wants to go to a house that has less security. 범죄자들이 그런 많은 단계가 있는 곳은 피해요. 없는 곳을까지. And everything is matter of price versus quality. 자, 그 가격 대비 그 질을 항상 생각하셔서 좋은 걸로 마련하십시오. So be able to do whatever you can do. If you can't afford it, then think of something else. More locks on the windows, more bar in the whatever is cheap. And if you have enough money to where you could provide everything, then guess what? Get everything. 자, 그 돈에 좀 우리가 구애를 받기 때문에 만약 그럴 경우에 싸게 할 수 있는 모든 뭐 열쇠를 여러 개 만들어 놓는다든가 여러 가지 방법이 있을 수 있잖아요. 아무튼 많이 방비를 해두십시오. Evidently, Next, please. my clicker's not working. Oh. Clicker's gone. Yeah. All right. Okay, for burglary prevention, again, secondary locks. Get more than one lock on the door. 자, 열쇠를 잠그는 시스템을 그 현관문에 2개 이상 해놓으세요. Also, when you put locks in, hasps in, you want to use the longest screw that you can, so this way it's deep inside the door frame. 그 버글러리가 도둑들이 오랫동안 시간이 걸리게 스크루 같은 걸 굉장히 긴 거를 사용해서 사용. Make sure you have a lot of light around the house. 'Cause 그리고 집 주변을 밝게. evil wants to operate in shadow, not in light. 네, 사탄 이블들은요 어두운 걸 좋아해요. Make it always make the house look like it's occupied. 자, 하우스에 always 사람들이 있는 걸로. Timers on the lights so that lights turn on and off. 타이머를 항상 놓으셔서 라이트이 제 시간에 켜졌다 꺼졌다 할 수 있도록 해주세요. You could even set timers to your stereo system so this way that turns on and off so people hear noise and music out of the house. 스테레오 시스템도 마련해서 음악도 나오게 하고 사람들이 항상 있는 것처럼 하십시오. And again, alarms, cameras, all those things that I talked about earlier. 알람, 카메라 뭐 할 수 있는 모든 것 자꾸 반복합니다. If you can, park your car in the garage. 자, 할 수만 있으시면 주차를 그 가라지 차고 안에다 꼭 두세요. Keep the keys separate from the car though. 차 열쇠는 그런데 아주 다른 곳에 두셔야 됩니다. Because if they just break into your garage and the keys are in the garage, they still have your car. 차고를 부수게 되면 열쇠를 가지고 차를 가져가죠. Can you ask them not to keep the title of the vehicles? Yes, That's a big thing. and well, I'm actually going to tell you, I want nothing in the car. 차 안에 아무것도 두지 마세요. Keep everything that you can, your registration, your title, all, outside of the car with you, and then you bring it into the car when you're there. There are a couple of reasons. One, 차 등록증이나 뭐 신분증이나 뭐 이런 거 전부 차에서 갖고 내리세요. if somebody does steal the car, 만약에 차를 훔쳐가면 odds are they're going to commit some kind of crime or violation to where we could stop them. 그 등록증으로 아이디 같은 것을 위조해서 만들거나 해서 또 다른 범죄를 야기시킬 수 있어요. And when we run them on the computer, 컴퓨터를 이렇게 조회해봤을 때 and they don't have any of those things, 그런 그 등록증이나 이런 것들이 없을 때 it gives us the opportunity to keep them there longer to figure out what's going on. 그게 이제 오랫동안 시간을 자기네들이 끌 수 있는 그런 좋은 방법이랍니다. And if you can't keep, and the other thing I want, if the car is empty, if it's not in the garage, it's in the driveway or on the street or in a parking lot. When bad guys go to look inside the car, they see nothing, and it's not attractive for them to go after to try to steal anything. 차가 길거리나 바깥에 있을 때 그 범죄자들이 차 안을 들여다봐서 아무것도 없으면 별로 매력을 느끼지 못한대요. And if you do have businesses or you shopping or anything like that, everything goes in the trunk somewhere where they can't see it. 일 가실 때나 뭐 쇼핑 가실 때 모든 걸 될 수 있으면 트렁크 하나 다 집어넣고 아무것도 없게 하세요. Because if a bad guy sees a purse, a bag, or anything in the car, money on the dashboard or in the console, that's the car I want to hit. 차 안에 뭐라도 조금 있으면 저는 이런 경우도 없어요. 코인이 있어도 부시는 사람이 있어요. 그러니까 다 아무것도 없게 하십시오. So so that's good with the vehicle. Next one. All right. Now back at the house. All right. If I can put
locks on additional locks on anything. Lock everything up all the time. 다시 집 안으로 들어가서 그 뭐 모든 곳이 다 잠겨 있게 만드세요. 뭐 윈도우나 사이드 도어, 뭐 스토리지 창고 이런 거 전부 잠가 놓으세요. There's bars that they make that go into the sliding glass doors, so this way you can't open it. 그거 아시죠? 이렇게 바처럼 이렇게 막대기 생겨서 절대 안 열리게 만드는 거. There are you could take a piece of wood or broomstick, put it in the track of any window or door. 대나무 빗자루 그 대에 있는 그 대로 이렇게 딱 블락을 시켜 놓는 겁니다. And you could have purchase these clips 저런 클립을 사서 to wind down into the window, so this way the window 설치해 doesn't slide 놓으시고요. open. 그럼 윈도우가 열리지 않죠. And next. 다음. 네. All right, alarms. All right, you have two types. You could either have a do-it-yourself alarm where you buy it at a store and install it yourself. 스토어에서 설치해 주거나 아니면 우리가 설치할 수 있는 알람 시스템이 있습니다. And they have a lot that now connects to the phone. 전화기랑 이렇게 연결되는 게 있죠. You also have a system to where it's monitored by another outside company. 다 밖에 회사에 청탁을 줘서 거기서 다 보는 방법도 있어. 그런 시스템도 있습니다. And this is for home and business. 여기는 업장이나 집이나 다 해당됩니다. Right now, everybody, the Ring camera or any of the other door cameras are also good. 현관의 도어벨의 카메라로 누가 왔는지 보게 해주세요. One, you can set it to the phone, so this way they think you're home when you speak. 그걸 전화기랑 같이 해놓으면 그 사람이 범죄자들이 이 사람 집에 있구나라고 생각할 수 있죠. And most of the time they want to go to a different home. 자, 그럴 경우에는 다른 집으로 갑니다. 그 사람들이. Not always, but most. 항상 그런 건 아니에요. 근데 most, 대개. Also, it gives us a video record of anybody that's coming to the door if a crime does occur. So now I can identify that person later. 비디오 카메라로 그게 녹화가 되기 때문에 아주 쉽게 찾아내실 수 있죠. 경관들이. All right. And if you're going to go with a monitored system, choose a good alarm company. See what their system is. If they have a response, if they're connected to the police department, those are the best. The ones that are connected to the police department. If an alarm goes off in the home, so this way we know that there's an alarm, and then notify them when you're getting ready to leave. 가격은 좀 있는 것 같은데요. 경찰관으로 바로 연결되는 그런 시스템이 있대요. 그걸 한번 체크해 보시고 그런 것을 사서 하시면 가장 좋을 것 같습니다. Be cautious of people that approach the house, knock on the door, salesmen, whatever it is, because I want to pay attention to them because I don't know them, I don't trust them. 세일즈 퍼슨이나 뭐 도어를 돌아서 뭐 전도를 한다든가 이런 분들이 있으면 될 수 있으면 아니라 절대 문 열어주지 마세요. No more vacuum cleaner salesmen. 이제 옛날에는 바큐 클리너를 파는 사람들이 많이 있었잖아요. 이제 그런 사람 없습니다. Again, camera placement, where they're going to put the cameras so this way they see the most, all four corners of the house. If so, if you have to, you put one on one corner, one on the other, so this way it closes in on that. If you have ability to put them on all four corners, put them on all four corners, over the door, inside the house, wherever. The more you have, because what happens if you're not home and somebody breaks in, we still want to be able to see what's going on in there, so this way we know if they go what their method of crime is. 집 코너마다 카메라를 다 달아서 전부 다 볼 수 있도록 우리가 전부 다 볼 수 있도록 해주시고 그다음에 문 앞에나 뭐 이런데 전부 다시고 또 레코드까지 해서 나중에 그 사람들의 패턴이나 이런 것들 연구할 수 있도록. So and then access, I already told you, if you can connect it to your phone, so this way you're alerted while you're out and about or if you're in the house. 우리가 외출했을 때 전화기에 연결되게 꼭 해주시면 좋습니다. All right, and then we have a program to where you can connect your camera to where we know that you have a camera, and then we can gain access to that camera for evidence later on. 베가스 세이프 카메라 프로그램이라고요. 그 우리 폰하고 연결돼서 또 경관들하고도 연결될 수 있는 어떤 캠 프로그램이 있대요. 그거를 알아보세요. Now, lastly, with that, if somebody does come into the house while you're there, right, you want to have a place that's safe. So you go this way as far away from safe and has access to be able to leave. If you can climb out a window, go out another door, leave. Because I don't want you in the house while crime is happening. If you are trapped in the house, dial 911.
if you cannot speak, leave the phone off the hook and negotiate with the person to where, just let me go, you can do whatever you want to my house, I just want to leave. Again, not a situation I want you to be in. 우리가 집안에 있을 때 만약에 그런 도둑이 들어오거나 해서 굉장히 위험에 처했을 때 그 사람으로부터 될 수 있으면 멀리 떨어진 곳에 그리고 집을 언제든지 떠날 수 있는 어떤 그런 장소 뭐 창문에서 아래층이면 뛰어내릴 수도 있고 2층이라도 하여튼 도망갈 수 있는 모든 그런 곳에 좀 멀리 가시고요. 그리고 전화기로 911으로 얼른 신고를 하시는데 만약에 말씀을 못할 상황이시면 그냥 스피커폰으로 그냥 이렇게 해놓고 그 상황을 좀 알리도록 그리고 도둑한테 다 가져가고 모든 걸 다 줄 테니까 모두 다 줘버리세요. 줘버리라고 하네요. 그리고 이런 상황이 정말 일어나지 않길 바라지만 아무튼 만약에 일어나면 침착하게 그렇게 행동하시기 바랍니다. And if you do dial 911, even if you didn't get a chance to give your address, we'll trace the phone. 911 전화하셨을 때 주소를 못 주셔도요. 폰 트랙을 이렇게 팔로우해서 주소를 알아낼 수 있다고 하네요. 경찰관들이. And now, let's talk about the what ifs now. 자 이제 만약의 경우를 한번 생각해 Different 봅시다. questions, different things, and different situations that you could find yourself in if you are a victim of crime. 우리가 어떤 범죄의 희생양이 됐을 때 어떤 질문과 어떤 상황 뭐 이런 것들을 전부 다르게 해서 한번 생각해 봅시다. Right. So, if you're out and somebody approaches you, again, I don't want you to have to fight. If you 밖에 can- 나가서 어떤 범죄의 대상이 됐을 때 다시 말씀드리지만 처음부터 막 싸우길 원하지 않아요. If we can run, we run. 자 도망가실 수 있으면 빨리 도망가세요. All right, but I see that who's jogging every day? 자 조깅 All right. Since we're not jogging every day, I also don't want somebody chasing you down. 자 그래서 So if you can get away, get away. If not, then that's when the first thing is to negotiate. 도망가시지 못할 경우에는 니고시에이션 협상을 하셔야 돼요. 그 범죄자와. I want that bag. 자 그 백 주세요. Okay, I don't want you to say no. 노라고 하지 마세요. I want you to say yes. 예스라고 All right? 하세요. I want you to say yes. Now, again, there's things you can. Could I have your bag? 백 내놔. Take your glasses, though. I don't want to break them. All right. So, you're going to be the bad guy right now. Okay. Ask me 자 회장님이 ask me 나쁜 for my 사람입니다. bag. 백 달라고 하세요. Ask me for my Give me bag. that back. Okay. That's better. Yeah. So now, 떨어지게 도망가세요. if I can get away, because while he's lifting that up, I leave. 자 이거 떨어뜨리는 거 주시려고 이렇게 하는 동안 약간 시간이 걸리잖아요. 도망가세요. Yeah, because now it makes him work, and then I can see what he's getting ready to do. All right, and even if I'm trapped, I would do pretty much the same thing, because if I was afraid or acting afraid, because I'm never afraid. 자 Say 절대 두려워하지 않는데요. 자기는 부들부들 떨면서 저렇게 주면 안 돼. 저렇게 네. 저렇게 하면 안 돼요. Because now he's not paying. He now thinks I'm afraid, and I'm no longer a threat to this person. 자 범죄자들은 그 모습을 벌써 알고 이 사람이 나한테 겁을 내고 있구나. If I don't present a threat, most of the time they leave. 자 이럴 경우 자기가 이렇게 위협을 안 받고 있다고 하면 없어진대요. I could get all these things back later on. I don't care about them. But now, 가방을 신경 쓰지 마세요. the bad thing is when that person is intent on hurting me. 자, 그 문제는 뭐냐면 그 사람이 당신을 다치게 I wasn't done with 할 that 때입니다. Oh no. I wanted to take it. No. Okay. I'm joking. So now that's again. If I have multiple people around, and again, I can't tell you when to fight or when not to fight. 제가 그걸 말씀드릴 수는 없어요. 이때는 싸울 때고 이때는 아닙니다. 이렇게 말씀드릴 수 없잖아요. Anything we talk about when it comes to fighting or defending yourself is going to be a personal decision. 방어나 싸움을 할 때는요. 우리 자신의 그 결정에 따른 수밖에 없습니다. That comes with knowing yourself. 자, 그거는 우리 자신이 알아야 돼요. Other than my veterans. 예, 우리 내 어떤 베테랑으로서의 경험이 문제가 아니라 Who has ever hurt somebody in this room? 자, 누구를 다치게 한 적 있어요, 여기서? You? Jennifer? Okay, I knew you. Jennifer, you hurt people all the time. Yeah. Jennifer, we knew that already. Yeah. Because
My veterans, I don't need to worry about them. But most of us don't hurt people on a regular basis. 자, 제니퍼처럼 저렇게 나쁜 애가 아니죠. 우리는 사람들 다치게 하지 않습니다. So understanding what we're capable of doing is important. 우리가 뭐를 할 수 있는 거에 대해서 우리가 자각하고 있어야 돼요. 어느 만큼 할 수 있는지. Because I could show you all kinds of cool moves right now. I mean, look. 자, 영화처럼 멋있게 가르쳐 줄 수 있지만 Like everybody can do this move, all right? 그걸 할 수 있잖아요. 이렇게 저도 할 수 있긴 해요. But is it going to be effective if I do it? If I punch somebody, is it going to be effective if I do it? You have to know yourself with that. If I have a knife, a gun, a baseball bat, a brick, a camera, my phone, all right, and I want to utilize any of those, a weapon and or utilize an improvised weapon, all right, can you do that? Do you have it in your mindset, in your mind to be able to do those things? 칼이나 뭐 무기로 사용할 수 있는 뭐 핸드폰이 됐든 뭐가 됐든지 간에 그거를 갖고 어느 정도 우리가 할 수 있느냐 그거는 우리가 좀 알고 있어야 돼요. Because I know there was some questions, and the reason why I'm bringing that up now is because there was questions about firearms ownership. 자, firearms ownership. 거기에 대해서 지금부터 말씀을 드리려고 하기 때문에 그걸 여쭤봤습니다. And the choice to use a weapon in any situation, again, is going to be an individual choice. I can't tell you when it's best. I can't tell you when it's best as a police department. 어떤 무기가 최상인지는 저희가 말씀드릴 수 없대요. But what I can tell you is, no matter what you do, all right, if you do have a firearm, a knife, I'm going to use a gun, whatever it is, I need to have training before. If I choose that is what I'm going to do, you need to have training. You can't just buy a gun and get a CCW and then expect to be able to protect yourself. 총이나 뭐 나이프나 뭐 파이어알람이나 이런 것들을 전부 사시기 전에 반드시 트레이닝을 받으셔야지 트레이닝 없이 그걸 그냥 사셔가지고 뭐 어떻게 하시겠다 이렇게 생각하시면 안 된답니다. Because if you don't know what you're doing, all you are, and you have a gun, and you don't know what you're doing, all you are is a holster for me, a bad guy, to get your gun. 총을 괜히 갖고 있어봤자 그 나쁜 사람이 뺏어가기만 그 사람이 사용할 수 있게 만들어주는 꼴이 된대요. Because if you, 우리가 모르기 때문에. because, all right, again, how many people have drawn guns fast? 자, 얼마나 빨리 권을 꺼내실 수 있으세요? 베테랑 빼고. Right? Everybody could do this, but can you do it with pressure? Can you do it when somebody's near you? If I'm this close to somebody, is it a good idea for me to try to go for my gun? I want you to slap my hand. Oh, look, he grabbed my hand. I wasn't able to get to my gun. So again, I don't want because I know that was a big issue on gun ownership. My first and foremost thing is, if you're going to buy a gun to use it to defend yourself, you have to have training, and that training can't be just to go get certified for the CCW, because all that is me sitting there shooting. I hit the target, and then that's that. You have to have what I call tactical competence. 자, 그냥 CCW 같은 데 가서 총기 사용 뭐 허가증 같은 거 받아서 소용이 없답니다. 그런 데 가면 그냥 총 꺼내서 해서 타겟에 그냥 팡팡 쏘는 그 정도지 어떤 우리가 정말 방어할 수 있는 그거를 제대로 배우지 못했기 때문에 아까 말씀한 그 어떤 프로그램에 참여를 하셔야 되고 제대로 배우셔야 됩니다. Because if all I do is shoot the target and I can shoot the target this much, I passed. But now, all right, I have multiple bad guys. All right, and I'm dealing with 1, 2, 3, 4 bad guys. Not going to happen. 타겟에 가만히 있는 걸 이렇게 쏘는 게 그게 문제가 아니고 그 패스 이질리 하는데 아주 쉽게 하는데 문제는 그 영화에서 7대 1로 싸울 때 여기인데 어떻게 그 상황에서 그 압박과 스트레스에 어떻게 쏠 수가 있겠습니까? Anybody see John Wick? 존 윅이라는 거 보셨어요? Look, Jennifer again. God. Jennifer's doing John Wick over there. All right. The movie John Wick, he goes after a whole bunch of bad guys. 그 사람들은 존 윅은 나쁜 놈들을 쫓아다니죠. But in real life, odds are that's not going to happen. 현실적으로 그게 말도 안 되는 일입니다. So again, training is really important. 훈련이야말로 가장 중요한 겁니다. There are many guns, and again, I can't advocate which one to go to or this, that, the other thing. But there are many training school places that offer the CCW class if you do want to get a gun.
But at the same time, just getting the gun and just taking that course does not make you competent with that gun. 총을 그냥 사셔가지고 CCW 등록해서 그냥 배우신다고 그게 자신감이 붙고 그 제대로 그걸 현실에서 사용할 수 있을지는 미지수입니다. And so those things have to be taken into consideration. 그런 걸 고려해 보셔야 돼요. Because there comes, because the thing is, again, most of these people that are going to attempt to commit crime against us are probably going to be young, and they're probably going to be faster than us because everybody in here over 30? 범죄자들은 우리보다 더 어릴 거래요. You're only 20, I know that. I'm almost actually. You're almost 20. Almost 20, yeah. But none of us move as fast as these young kids, and also the way things are now, their mindset is different. Everybody in here seems like a civilized person. 우리는 정말 얌전한 시민처럼 보이지만 그 나쁜 사람들은 벌써 그 크리미널 마인드가 있어요. 범죄자의 마음. 그게 있기 때문에 대부분 더 어리고요. 그리고 굉장히 우리보다 빠릅니다. The criminal minded right now do not think the same as old style criminals. 점점 그 발전되고 진보돼서 그 크리미널 마인드가 지금은 더 우리가 상상할 수 없는 그런 지경까지 갔어요. So that's why it's even more important to be aware of our surroundings and avoid being a victim more than it is to be able to fight from being a victim. 그래서 우리가 우리 주변을 더 조심해서 잘 봐야 되고요. 우리가 희생자가 되지 않도록 언제든지 이 안테나를 세우고 계세요. Because if I don't, again, getting back to that first one of those first slides, if I don't give him opportunity, I don't become a victim. 자, 그 사람한테 그 나쁜 사람한테 처음에 아까 뭐 가방 떨어뜨린 것처럼 어떤 기회를 주지 않으면 우리가 희생자가 될 가능성이 적습니다. And the more people I can do things with, the better. If I can't, we have what's called like a buddy system because he's my partner, right? Mm-hmm. I'm always going to be safer with another person. And I'm always going to be safer with another person on top of that. So if you can travel in packs nowadays, it's better because again, nobody wants to do it to where it takes me time. I want to be fast. I don't want to have to take something from you, something from you, something from you, and something from you, and now somebody's watching me do all of this, and now it takes time. They want to be in. A criminal wants to commit crime as fast as he can commit it. He wants to be quick in, quick out. 자, 그 범죄자들은 정말 빨리 훔쳐갖고 뭐 빨리 도망가길 바라기 때문에 항상 그 사람들이 시간을 어떻게 하면 우리가 조금 더 시간을 끌게 해서 단계를 좀 늘리게 하느냐 거기에 따라서 그 사람들이 이 사람을 타겟으로 하느냐 안 하느냐를 정해줄 수 있으니까 그거를 항상 생각하세요.